Xin kính chào quý vị và các bạn. Mình đến từ đại lý đồ chơi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mã sản phẩm M84 máy bay quắc ở Trung. Máy bay M84 được thiết kế đặc biệt như một chiếc đĩa bay cùng với động cơ khỏe, giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị khi chơi. Cánh máy bay được thiết kế bằng nhựa bền chắc. Ngoài ra cánh còn được bảo vệ bởi viền bảo vệ giúp bạn hạn chế tối đa va đập khi sử dụng. Với hệ điều hành 4 kênh giúp người chơi có thể dễ dàng điều khiển, thao tác những động tác khó và có thể nhào nhổ 360 độ. Ngoài ra M84 được trang bị hệ thống đèn LED cực đẹp giúp bạn có thể thoải mái điều khiển khi chơi. Thời gian chơi liên tục khoảng 8 đến 10 phút. Thời gian sạc khoảng 50 phút. Khoảng cách điều khiển từ xa lên tới 30 m. Với thiết kế chắc chắn và khỏe mạnh, đây sẽ là một chiếc máy bay mô hình dạng đĩa bay khiến bạn hài lòng với tốc độ bay cũng như thời gian cất cánh. Bộ hộp máy bay quắc M84 CX30, dòng máy bay 4 kênh, phù hợp với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Trong bộ sản phẩm bao gồm một máy bay quắc M84, vị trí lắp pin. Khi sử dụng, bạn cần kết nối pin M14. Khi pin được kết nối, đèn LED sẽ sáng nhấp nháy. Chúng là không viết bài được cẩn thận này. Một điều khiển từ xa. Viết bài em làm. Một sạc pin. Bốn cánh phụ. Một tô vít. Cuối cùng là một sách hướng dẫn sử dụng. Điều khiển sử dụng 6 pin con thỏ. Công tắc bật nguồn điều khiển. Cần gạt bên trái giúp bạn tăng giảm tốc độ, lên xuống. Cần gạt bên phải giúp bạn tiến lùi, rẽ trái rẽ phải. 4 nút chim
giúp bạn cân bằng máy bay tốt hơn khi chơi. Alright. See how the trim is. Looks like I need a little back trim. A little right. Just kind of try to get it trimmed out here first. I can never remember with this stinking dial trim if it's which way is forward or back trim. That looks like it's good enough. So we'll do some flying and low rates here. So a little bit slow on the yaw. So there's low rate yaw. So yeah, no, that's high rates and that's as fast as a yaw gets. So not great on the yaw. That's full pitch there, high rates pitch. So this isn't a super fast quad, like I was saying. This seems like it's more of a, aerial video quad. So I would suggest getting this with the camera. That seems like what it's really meant for. Alright, let's try some flips. So yeah, slow on the recovery there. Flip's decent, but you gotta give it a lot of throttle and some room to recover. Got a little squirrely on the recovery there. Alright, let's try bumping in the prop guards here a little bit, see what happens. Well, not bad. Looks like those are doing their job. So yeah, pretty slow on the yaw there. Rates. Can't really do funnels because Okay, as you can see, this thing is really stable. It's quiet. It's not that noisy. The yaw rate is pretty good. These LEDs are really nice and bright. Although they put the red in the front and blue in the back. And fly it around a little bit. This thing is really fast. See, I slowed it down. Let's see if we can check out the flips on it. So the flips are nice and tight. Yeah, so this thing is a pretty good flyer. Quite capable of night flight. The LEDs are really bright. See if we can get a look at the LEDs from underneath. Yeah, so that's all there is to show about the flight characteristics of this thing. So, okay, the Cheerson CX-30. Thanks for watching.